pepani zamakina so nkuteka mwina pena pana jama ndi tikuyambiranso pano kuti si zama computer computers imakhala ndi 40 yeah, so this is the press review imene timakambirana ko ziwiri zitatu kuti muveko kuti kodi azathu alemba chani. Ine ndi Nation newspaper komanso mzanga Gift Kalonga the Daily Times. Starting with the Daily Times, akuti bwanji so Salima Sugar again, and part of the story says almost 3 years after Fure being acquired by the Malawi government, Salima Sugar Company continues to lag behind competitors. The Daily Times can reveal in a latest case gathered that the firm is yet to commence sugar production for this year. This is despite that the country has in the recent 14 months been pressed by the problem of sugar shortage, culminating in the price of 1 kilogram bag reaching 7,000 in some parts of the country. Kani ndimeneyo anena kuti mitengo ya sugar itaso kukwera kutengera kuti production panopa ya chepa kani makamaka kumbali ya Salima Sugar Company. Zisatero chonde nanga si sugar yotu zimapfetsa chisoni kuti anthu adzikachita kukhala pa line kumagambirana zoti ya sugar uyo so zisatero sugayo patapezeka njira ndithu kuti kodi nkutani ngati akuona kuti production yacheperako akhoza kukambirana ndi Mozambique yomweyi imabweretsa sugar ujakhalebe pa level yomweyo koma usati mpaka adzikwezabe mitengo chifukwa vuto chinthu chikakwera kuti chitsike pamakhala vuto ngati kuti zinthu malamulo zimati zikakwera kusika zimavuta mbovuta mwina chimene linganeni ndiona kuti nkhani ya Salima Sugar chifukwa apaso anena kuti expects to start production next week. Engineers bought wrong spare parts. Zimene ndioneka kuti nkhani ngati zimene zisizinthu zabwino kudziko chifukwa ndanthu a procurement kama engineers waliko. I think these things nzoti zimakhala zikubwezeresa chinthu kumbuyo ndi mwina kupita chisogolo ngati dziko tiyeni tizikhala anthu oti chimene tikupanga tikuchidziwa makamaka nkhani ngati ma engineers izi sinkhani kuti tsiku langa tilali 2026 zinena kuti ma engineers agula kundola kuika engineer uli pati pamene ukagula chinthu chola kuika ndi kuti zotanthauza chani pamene sonyiza kuna kuti anthu mwina amene ali ngati muzintchito ngati zimene zisameneka mwina kukhala mmalo ngati mmene kufa ngati dziko tili ndi ma engineers ambiri mwina amene atayikidwapo ena oti azikatha kugula ma spare parts oti komanso mwina tipange 40 procurement chifukwa kumakhala ma specifications ndi mwina mwake zola kuikazo akabweza pamene posinzo tizikhala bwanji koma zimakhala zovuta paja pamakhala ena amati pay you take. It means you know kuti simungabwezeso ndi mwina patha kukhala ma discussions koma zinthu ngati zizi sizikuyeneka kuchitika fati kanena sugar isi the commodity yona kuti imafunidwa ndi anthu kwambiri chabwino ndiye kuno kwalembedwa ndithu nkhani imene yalembedwa yaikulu bwino apa ngati headline akuti X Chakwera aide arrested. Ndiye nkhani yake imeneyo ndiye kuti yayambira kuseriku imene akutero kuti police yesterday arrested former state residence's chief of staff Prince Kapondangaka on abuse of office and fraud allegations in the Amalis Hotel by the Public Service Pension Trust Fund. Akuti purchase ya Amalis imene ndithu iwowa akukhudzidwa akuti Kapondangaka, who served in former President Lazarus Chakwera's administration that was voted out in the September 16, 2025 general election, was expected to spend a night at Lilongwe Police Station in Area 3 in the capital city, Lilongwe. So akuti his lawyer, Donovan Slungwe, in an interview last evening, said the arrest relates to the controversial 128 billion hotel deal.
nkhani yakwera mtunda. Sono tikhale tikuva kutsogoloko kuti kodi nkhani imene inde yayindaso motani ndipo zikuti bwanji. Koma mwina kungoyankhulapo tinapanga ku attend ma session ya inquiry imene ijayankhulapo ndimambugira mmodzi mwa anthu amene amafunsidwa mafunso anazafunsidwa nawo kuti kodi akaponda mgaga amatani ku meeting imene amakambirana meeting ina yake zogulisa nene kuti meeting imene amakambirana ngati akuluakulu pension fund ndi ananena kuti anapita kukadya. That was the response. Manofunsa kuti kodi ma meeting okonzekera kugulitsa Amalis Hotel anangochitika tsiku limodzi limene akaponda mgaga adapezeka kudya. So kufika pomangidwa chonchi ifeyo tisaikirepo ndemanga tisaikire mulomo akoti mama ka polisi wa akudziwa akaponda mgaga eni yake akudziwa izi zidzakambidwa kutsogolo kuti kodi zinakhala motani. So leroli zitivute kuti tiyikepo mulomo kuti munthu woti wapita kwakudya akumangidwanso bwanji chikuchitika ndi chani izo tidzaone kutsogolo mwina zambiri zikasongola kumene kwakuti bwa apa pali nkhani ina kuti PSLC exams start on good note. Part of the story says primary school leaving certificate of education examination started on a good note in schools across the country. All examination centers were seen putting buckets of water and soap outside classrooms as hygiene procedure to prevent disease. This is coming at the time 18 new cases of cholera have been recorded in some parts of the country in the last 28 days. News we love to hear. Kawiri maiso amaleza dele sizinaende bwino koma kuti maiso ayamba bwino. So golo la wena liyese ni maiso asitandile 8. So anathu akulemba ena kumaliza lero form 2 zonsezo ndithu ndizofunikira kwambiri nkhani ya school. Mezi ndizofunikira kwambiri komanso tiyamikire masukulu kuti akuti kunali mabaketi kusonyeza azisamba mmanja chifukwa linga ndi maebola ndi makolera ndi zina chifukwa kuti munthu kuti adwale nthawi ino inde kuti zikhala zinthu zovuta. SADC discusses climate disaster fund. Akutera kuti Southern African Development Community SADC member states are meeting in Lilongwe to build consensus on accessing climate disaster money from the Loss and Damage Fund. Chief Secretary to the government, Justin Saidi, speaking during the opening of the SADC Regional Dialogue on loss and damage yesterday, said the region can no longer afford to treat disasters as isolated humanitarian events. Akuti mdziko muno machitika ngozi zosiyana komanso ambiri amafuna ataponya thandizo lawo koma mwina nkutheka zina siziyenda amene opereka wafunira nde awa Saidi amene ali mlembi wamkulu mu office ya president ndi nduna akutera kuti yayi nthawi inotu ndiyofunika kuti ndondomeko zotele zizibwera komanso ife tizizilandira ndi mtima wonse kuti anthu adzipindula osamatengera chibwana nkhani za ngozi ngati zimenezi. Nkhani za ngozi zimafunika kuti tizionesapo chikondi makamaka kuonesesa kuti katundu alesi amene waperekedwa akuyenda bwino monga ngati posedi mwepa tinapita kumponera mmene kwachitika ngozi kuti muone anthu amene ajamakhala kuti ali mululu waukulu kwambiri mafunika zona kuti ngati katundu wafika grade ntchito yake yoyenerera mwinaso kungoyikirapo ndemanga tikaonesesa mdziko mwathu muno timakhala tikumana ndi mavuto kusintha kwa nyengo mavuto siyana mwina panopa tiganize njira zina zona kuti tithe kuthana ndi mavuto amenewa chifukwa kunena chilungamo nkhani za chuma timakhala tikubwera mbuyo tikamakhala kuti focus yathu tayika pa zinthu ngati izizi ndi mwina ngati dziko tibwere ndi ma solutions pamodzi nkuona kuti tingapange bwanje. Very good. Akakuno kuli nkhani ina akunayo kuti concern over CDF certification process. Part of the story says the Parliamentary Committee on Local Authorities and Rural Development fears that the certification process, which is one of the conditions that will lead to provisions of funds under the reformed Constituency Development Fund,
could slow down in implementation of projects. This is coming at a time the government has said it is ready to roll out the reformed CDF. Recently, when officials from the Ministry of Local Government and Rural Development, National Local Government Finance Committee, and the Local Government Service Commission appeared before the parliamentary committee to brief members on preparation for the implementation of the reformed CDF. One of the concerns raised by lawmakers was that some processes could delay projects implementation. Akutela kuti yesetsani kuti ndondomeko za CDF izi nthawi yatha mudziweni kuti chaka cha chuma ndondomeko za chuma imamba pa 1 April, and this is June. Miyezi itatu tsopano ikupita CDF sinayambe kuoneka. Tiyeni ndithu yesetsani kuti zitseguke anthu ayambe kugwira ntchito. Ma MP makansala ayambepo ndithu kugwira ntchito. Kuno akuti MEDIF ijedali nifikale urges people to repay their loans. Malawi Enterprise Development Fund, MEDIF, Chief Executive Officer Kaisi Sadala has encouraged people who will access loans from the institution to repay in time to enable others to borrow from the fund. His sentiments come after MEDIF resumed loan disbursement after a new model, after suspending lending in September 2025 for a systems review. Akutela kuti ino obwereka ndalama tikamakabwereka tizikumbukira kubweza kuti ena apindukenso. Ambiri tikatera mati nzaboma. Ayi nzaboma ayi. Tiyeni ndithu titaone kuti kodi zikhale motani. Zikatero ndiye kuti zitiyendera bwino. Amene wanda Kaisi Sadala. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani imeneyo ndi nkhani tinganati ndi yofunikira kwambiri chifukwa tikatengera mdziko muno mulachinyamata azimayi otakupanga ma business koma akusowa mpamba. Nde bungwe la MEDIF imeneyi lifuna kuti lithandize anthu ngati amenewa. Komano litakukhala ngati lilibe kuthekera kutengera kuti anthu ndalama zina anatenga sanatani sanabweze. Nde chimene chikungofunika nchona kwa amene anatenga akhale ndi mtima wachikondi kuti ineyo ndinapindula nzanga wina apindule. Mwina chimene chimangovuta nchoti anthu ena akatenga ndalama ndi mmene mwanenera kuti amatenga kuti ndizaboma. So ena instead of investing amatha kumagwisa ntchito munjira zina zoti kukanikaso kukhala ulo ndi wantambala. Nde mwina kupita chisogolo tiyeni tikhale ndi mtima ono kuti izi ndinabwereka chako ndi chako koma chamwini chimatukwanisa amatero. Ayi muyankhula ngati mudabwerekako. Simunabwerekeko? Ayi chabwino. No, talowa ni kwina ine ndi kupita straight ku sports from here. Sindidziwa inuyo kumeneko. Kunonso kuli nkhani ina akuti storm rains survivors seek construction tools. Part of the story says people whose houses have been damaged by storm rains in Doa district have asked the government to consider providing them with construction materials with which to rebuild their houses. At least 100 households in the district, including those in the area of traditional authority Mponera, have been left destitute after being affected by the disaster on Saturday. So no inuvula yobwera Juni modi wina anayankhula akuti ine sinaione mvula yobwera Juni ya ichi ndi chipoko koma nyengo zikusintha. Nyengo zikusintha tikuyenera be kudziwa kuti nyengo zikusintha anytime anything can happen. Na vachisoni kwambiri zathu Musaiwale Kavina amene ali mwini wake wa Champions Stadium pepana kwambiri Mr. Musaiwale chachitikacho ndi chipongwe koma nanga si mulungu nangati ngamfuse kuti mubwera liti ndi zimene zachitikazo koma ndi loss yayikulu kwambiri ndipo kwa amene amakonda sports sizinaende bwino. Timaonanso ngakhale mzithuzi kuti chakotero kumaonekanso
mabero otafoja ambiri mufore kundizikamba mabero afoja kwambani zimenezo tifani nali paja munali kumeneko nali kumeneko naona zoti panali ngati ku stadium kumweko panali ngati building inake mina nasunga mofoja kumafoja eseo jawa wandi kwa ambiri tofoja anali wambiri ndithu ndi zinthu ndithu zoti is a great loss size osakhala bwino komano ndikukhulupirira kuti kunkhani ya stadium tifati nayankhulana ndi Dodma ananena kuti akhala akukambirana ndi Ministry of Sports kuti mwina aone kuti agwapo bwanji chifukwa kutengera kuti malo aja panopa sanali ngati anthu akuponera okha fazo kuti chikho ichi cha FGH chuma chitikira kumeneko pomwepo ayi ndithu tithokoze kuti munathamangirako zero ndi zimenezo zikachitika kukaona ndithudi pachama tinu mathamangira ku sports koma ano pangati pesina business ngati lipo tapangani apa pali nkhani inakunena kuti IMF team in for talks on economic stability ECF. Part of the story says an international monetary fund mission team arrived in the country yesterday for talks with the local authorities on a possible new extended credit facility program a year after previous 4-year $175 million about 306 billion kwacha arrangement fell off. Treasury spokesperson Williams Banda said the team would engage stakeholders on Malawi's economic situation. Focus for the 2 weeks mission would be on microeconomic stability, fiscal policy, structural reforms, the standard condition that come with IMF concessional lending to low-income countries. Kani ndimeneyo ndarafuna kukambirana kuti kodi atithandiza bwanji. Good. Yeah. Ayi zimenezo ndizofunikira kwambiri. Tikabwera kuno ku arts and culture akuti Music Crossroads Malawi launches music contest. Ndiye akutera kuti Music Crossroads Malawi has rolled out, imagine, competition that will identify and showcase outstanding young music talent from across the country. According to communications from Music Crossroads Malawi, the competitions is set for July 11 and 12 and will culminate in the selection of one act to represent Malawi at the Imagine International Final in Brussels, Belgium. Kodi tukuyenda kulikonsetu apaso mwayi wawo upita ndithuditu kaya ino kumeneko nkhani nayo kuti fashion spotlights at Nzinda lifestyle. Part of the story says Lilongwe became a stage of fashion and culture on Sunday as Nzinda lifestyle fashion show returned. This marked its third edition, which was held at Golden Peacock Hotel. The grand finale attracted 20 models and 6 designers with more than 30 outfits showcased. Kumene kunali tinganene kuti event kapena kuti nkumano umene anthu amene amadziwa kuvala bwino. Amene amadziwa kuvala bwino fatika ndi model fashion anthu amene ntu amachena ife umeneko isalikhudza sitinga video kudzia kuzokati kwezera paketi chabwino then mwina tithamangire ku sports kuja. Wanderers teach Nsanje Medicals football lesson. Aurama isazida Nsanje Medicals koma akutera kuti top flight league champions Mighty Wanderers on Sunday taught Nsanje Medicals a football lesson, thrashing the non-league side 6-0 in a friendly at Nsanje Youth Center. A minute of silence was observed before kickoff in honor of Nsanje Medicals Vice General Secretary Madalitso Joe William, who was murdered on May 9 on allegations of using magic to remove people's private parts.
akutero kuti nkhani imene yochotsana katundu idatenganso mkulu wina amene amayang'anira nawo nkhani zamasewera mpira ku Nsanje zomwe sizabwino ndi akuti aujena Wanderers anapita ku Nsanje kunali mpira kumeneko koma panali mphindi imodzi yokumbukira mkulu wa timu imeneyi amene anatisiya anthu atamunamizira kuti wasunga katundu wa munthu wina zomwe zinali zabodza. Nkhani yomvetsa chisoni. Ndi nkhani yomvetsa chisoni. Abaso bali nkhani ina kuti fake replicas haunt farm. Part of the story says the Football Association of Malawi farm has said with the assistance of Malawi Interpol and local authorities, it has identified the main production and supply center of counterfeit jerseys in Mbeya, Tanzania. This follows the influx of fake replica jerseys for Malawi national football teams across the country. Farm marketing and broadcasting manager Mayamiko Kafwamba said the association had engaged law enforcement agencies in both Malawi and Tanzania to track down suppliers, distributors, and vendors who are involved in the illegal trade. Beautiful. No, I think mwina timalizire pamenepo. Tikuthokozeni kuti ino ndikatswiri. Yeah. Tatokoza nonse amene munali pamenepa. Imene ndi press review. Ine ndi mawerenga yochipirako fa ine iyi ya Nation ndi 4,000 koma yawo Daily Times in the 6,000. So nzomasiyana koma zobe amati zosabola nthumba. So izizi nzosabola ndi nthumba ifika kuzoyika nthumba osaboka ndama zakeso chimodzimodzi. So nosati munthu wanyamula misumari nkumati ndugwitsa misumari yosabola nthumbo koma tikuthokoza kwambiri chifukwa choti munali pamenepo kayanzanga tsazikana. Ine chimene ndingangwapempha nchoti apitirize kuonera Luntha television pamene pali ma program okoma pamene kwabweranso program yenyowa dashboard. The dashboard. Ndikukanika mawanga ukanika. The dashboard. Ayambisa ndi awa pano tabwerera zina koma yowa afuna kuti alowetse za mtundu wina koma ayi imene yabwera ndikudzakhala the dashboard. Ambuya kudalitseni zikomo.